the all our parameters. Okay, this is the purpose of regularization. Till here, are you able to follow at least what I am speaking? Only one reply at least. Okay, சொல்றீங்க புரியுது அப்படின்னு யாராவது, can anyone acknowledge please? புரியுதா ஏதாச்சும்? Anyone? No one is listening. Are you all there? ஆறே பேரு. Advait, Pavitran, Tarukeshwar, Tailashri, are you there? Listening? Pavitran, are you listening? Yes, ma'am. So, what is the purpose of regularization? I've done norm penalty. This is going to be norm penalty. Already, that's on other equation. When our training algorithm minimizes, then the regularized objective function will be like this. Okay, இது வந்து regularized பண்ணது J negation. This is original objective, original function, and this is alpha into omega of theta. Okay, இது வந்து normal penalty இந்த இடத்துல introduce பண்றோம். ஏன் introduce பண்றீங்க? Hyper parameters ஓட value larger இருக்கிறதுக்காக. So this, it will decrease the original objective of J on training data. Okay, and measure the size of the parameter theta. Okay, training data oda original value will decrease panni and it increases this theta hyperparameter values. Okay, so this parameter norm is this omega அப்படின்னு சொல்றோமா, this is a parameter normalization can result in different solution. இது எந்த இடத்துல apply பண்றப்போ theta parameter value வந்து இன்க்ரீஸ்ல இருக்கு. பட் டிஃப்ரெண்ட், இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஒன்று நோ பெனாலிட்டி ஃபார் பயாசஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல நார்மல் பெனாலிட்டி penalizes only weight at each layer. ஓகே, வெயிட் உடைய வேல்யூவை மட்டும் இட் penalizes அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். penalizes அப்படின்னா என்னன்னா, it just keep it always the large weight side, increase in weight. Okay, at each layer leaves the bias unregularized. It is not touching the bias value. Already I said bias is the external function value. It just checks whether your activation function, function whether it is alive or it is working properly or not. நம்ம external bias function add பண்ணி நம்ம இதை check பண்றோம். Okay, so இந்த function நீங்க introduce பண்றப்போ norm இது வந்து norm penalty இது introduce பண்றப்போ it just only do the job with the weight. It penalizes only the weight. Okay, so biases require less data to fit than weights compare பண்றப்போ biasக்கு வந்து less data தேவைப்படுது. Each weight, ஒரு weight specifies how the variables interact. The variables interact. Okay, இந்த இடத்துல you have to imagine the network, artificial neural network. ஒரு input ஓட weight assign பண்ணியிருப்போம். So how the input values, how it is assigned with the
weight அப்படின்றது தான் வந்து weight அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Bias controls only a single variable. Okay, external bias வந்து controls only single variable தான் control பண்ணுது. Okay, so we do not induce too much variance by leaving bias unregularized. நிறைய variance, we are not introducing too much variance. And இதுல we have another terms W. Always you know W indicates the weights. Okay, affected by norm penalty. Theta denotes both weight and biases. Theta வந்து is parameter, hyperparameter. நம்ம வேல்யூ ஒமேகா ஆஃப் theta அப்படின்றது ஹைப்பர் parameter நம்ம எடுக்கிறோம். பட் வாட் இட் ஆக்சுவலி டினோட்ஸ் போத் W டினோட் பண்ணுது அண்ட் பயாஸ் வேல்யூ. பட் W வந்து ஆல்வேஸ் ரெப்ரசன்ட் தி வெயிட். ஸோ த சேம் அதே ஆல்ஃபா வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேற இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ, டிஃப்ரெண்ட் ஆர் சேம் ஆல்ஃபாஸ் ஃபார் layers. Sometimes it is desirable to use a separate penalty function நம்ம யூஸ் பண்றோம். Wherever you see this alpha, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா it is a penalty with a different alpha. Okay, norm penalty ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த term வந்து norm, அது டாபிக்கே அதுதான். It is a norm penalty. Okay, so same equation you can write here also. So இந்த இடத்துல என்னன்னா linear transformation. So tomorrow topic is linear transformation. How you are going to transform a 2D picture into a 3D. How this linear transformation is done எல்லாமே வந்து we'll discuss in tomorrow session. So இந்த இடத்துல என்னன்னா invariance under linear transformation capital T. So ஒரு கேஸ் எடுத்து we have to discuss it. So this is different or same alpha for layers. So what are the penalty terms? For penalty terms for L1 and L2, என்னென்ன penalty terms இருக்கு? And what is L1? Exact L1 regularization and L2 regularization, exactly what are the key points? These all we will discuss tomorrow session. Okay.